How the f do you meet a hitman? I'll tell ya. I confronted a hitman in Marseille. Flying out to Marseille. Now all I know about Marseille is that it's a beautiful place and they have a really good football team. And that's where my knowledge ended. So I was really interested to explore why Marseille is on this list of danger. It's the densely populated, poorer northern districts where most of the gangs hang out. I want to get into a cité to meet some of these guys, but it's not going to be straightforward. The gangs rule, and they don't welcome outsiders. So where are the authorities in all this? Bonjour. Salut. Is it difficult being a policeman on these streets? Oui, c'est le phénomène de drogue à Marseille. Elle gangrène dans plusieurs cités. Et autour de cette drogue, génère beaucoup d'argent. D'être attiré par l'argent, c'est que l'argent qui les attire dans la drogue, dans le stupéfiant. Nous, notre travail, c'est de protéger les faibles, d'aider les faibles face aux plus forts. On est là. Heureusement, c'est difficile, c'est dangereux, mais sans nous, c'est l'anarchie. Roma and Fafa have agreed to take me out on patrol into the cités. It's so dangerous that we've been told to wear stab vests. And under no circumstances are we allowed to get out the car and film. Jump in. Et là, on va traverser la cité. They have checkpoints manned by lookouts, so they can control who enters. Is that a warning sign to the rest of the people in the cité? C'est ça, le vendeur de drogue. Checkpoint. Look the guy. Même pas 11 ans, 12 ans. Il est à la place du guetteur, de celui qui chauffe. It's crazy. C'est le chat et la souris. C'est un jeu en fait. Il y a des armes au milieu. In 2023, the number of drug-related murders reached a record high in Marseille. La présence policière, le fait d'être dans les cités, tout ça, les voyous, les délinquants s'adaptent. Et maintenant, il y a beaucoup de phénomènes de narco-livraison. Snap, Insta, tu commandes via Snap, Insta, et ils te livrent en scooter, en voiture, comme les pizzas. Ce qu'on peut sauver, on essaye de sauver. Avec qui on peut discuter, on essaie de discuter. Certains sont réceptifs, d'autres non. I've never ever been in anywhere like that in my life. When I'm saying these cités are constructed like military zones, you have lookouts, you have armed soldiers, you have drug shops, you have the lot. And it's one of the most eerie, uncomfortable things to be in or to be a part of. And that just left me in high anticipation of being on the other side, in and involved with the people that live there. Drug dealing and drug smuggling is nothing new to Marseille. It's been going on since the 1930s when the infamous French Connection, a heroin trafficking network, began operating here. The guy called Milou is one of the last surviving members. Dans le quartier où je suis né, ça s'appelle la Belle de Mai. Et aujourd'hui, c'est le quartier le plus pauvre d'Europe. Milou served a total of 17 years in prison for drug-related crimes. On va voir les jeunes et on va parler avec eux. Drug gangs often recruit disillusioned young men who feel like they have no other prospects. Et là, c'est Ashley. Et il veut savoir, pour vous demander comment vous vivez votre vie, comment c'est dur, parce que c'est la vérité. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, je ne ferai pas le voyou, je te le dis. Hein. What kind of drugs are on the streets now in Marseille? C'est toujours pareil, hein? C'est des taux de shit, d'accord, 50, ça, 50, 50, 50, 50. Ça, et ça, 1, 2, 20. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On a des familles, on a des frères et sœurs, faut bien qu'ils mangent, peut-être que nos mères ne touchent pas de loyer. Il y en a c'est eux-mêmes, les plus jeunes comme voyez, il y en a c'est eux les hommes à la maison, en fait. Il y en a c'est eux qui ramènent les coups à la maison. Non, on ne fait pas ça pour faire les beaux, pour s'acheter des bons habits, pour remplir notre frigo, et voilà, on récupère une famille. On vit dans le danger. Tu peux te balader, te prendre un coup de couteau, rien à voir. Peut-être même un jeune de 16 ans ou de 7 ans, il peut te tuer normal. Genre, un jeune de 7 ans, du temps, tu te donnes 10 000 € dans les mains, il a 10 000 € dans les mains. Has anyone got, any dreams? T'es dans les tard là pour rêver. Et voilà, moi perso, moi pour moi-même, j'ai pas de rêve.
Voilà, on vit au jour le jour. Hein. 5 minutes from my nice hotel room on the port to see the poorest neighborhood in Europe. They said it was hard. They said you've got to wake up every day knowing that it could be your last. But weirdly enough, the most shocking thing that they said to me is that there is no hope here. It was like it was a place that had been forgotten, and within it, they'd forgotten who they are and all forms of hope to change their lives. And that was sad. But it's a reality of these places that you go into. Right at the top are the drug bosses who are seemingly untouchable. They keep their whereabouts well hidden, but are believed to live in places like Dubai, where the extradition laws are limited. From there, they put price tags on rival gang members' lives, because where there's drugs, there's violence. And it's often lower-level gang members working their way up the ladder who get sucked in. How the fuck do you meet a hitman? I'll tell you. Through one of our contacts, we made a cord, and then at 12 o'clock at night, he arranged to meet us on the coast. And we're waiting to meet a hitman who we don't know, who we've never spoken to. He's walking around, balaclava, blacked out, with his bag. He came over, it was a bag of beers. So we asked him to sit down on the rocks, and we talked to him for a little while because we had to try and get him comfortable and willing to speak on camera about who he is and what he's done. So we met him later at a location where he was comfortable. The agreement is that we'll meet at an empty storage facility that can't be traced back to him. I have to admit, I'm a little nervous. Ça va bien. Thank you for meeting me, bro. Can you tell me what kind of weapons are used on the streets of Marseille? Tout ce qui peut servir à tirer, How easy are these to get hold of? un marché d'armes. À Marseille, les armes, ça a toujours tourné, c'était une porte. Donc c'est ouvert sur la Méditerranée, donc il y a forcément des armes qui circulent. So is it easy to get drawn into a life of crime? Ah oui, très vite, très vite. En fait, il n'y a que ça, il n'y a que de la violence, que de la criminalité dans le quartier. And how old were you when you first got involved in that kind of life? J'ai commencé à 16 ans avant de voir un peu la drogue. Et après, de fil en aiguille, j'ai un peu grimpé dans on va dire, dans la criminalité. Ouais. C'est ça. Un jour, j'ai été obligé de faire peut-être quelque chose que je regrette un peu, mais on va dire que ma vie, à ce moment-là, elle a touché tellement de fond que voilà, j'ai été obligé d'assassiner quelqu'un pour de l'argent et What goes through your head when you're about to murder somebody? tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas. Si tu réfléchis, tu le fais pas. And can you tell me what the price is of someone's life here? C'est 15 000 euros. 15 000 euros la tête d'une personne. Do you think this is your life now for the rest of your life, or do you think there may be a different path for you? Si j'avais eu le choix, j'aurais fait différemment, mais là, malheureusement, il n'y a pas eu trop le choix. Non, j'espère que ça change. Je souhaite que ça change. J'espère que ça va changer pour moi. Doing this kind of thing is really fucking difficult. You meet extreme people that do extreme things in extreme places. And a lot of the time, you find out that these people are nothing like you expected. You cannot take away what they've done. Movies glorify the life of a hitman. They've got sharp suits, they make a lot of money, they love what they do. This wasn't like that. Where drugs are concerned, it doesn't take much for situations to escalate. Young people can quickly find themselves beholden to the drug lords and end up with blood on their hands. Watch the full episode of Ashley Cain Into the Danger Zone on BBC iPlayer.